Now let's move to the next one. Next second method. If a certain sum becomes n times of itself in t years on simple interest, then the rate percentage per annum is అడుగుతున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? ఒక సర్టెన్ సమ్ అనేది సమ్ అంట ఓకే n టైమ్స్ అయిపోతుందంట, విచ్ మీన్స్ సమ్ ఇస్ లైక్ చెక్ ప్రిన్సిపల్, సో n ఇంటూ p అయిపోతుంది కొన్ని ఇయర్స్లో. ఓకే ఆ అమౌంటే n టైమ్స్ రేట్ పెరిగిపోతుంది. ఓకే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మీద. సో దెన్ ఆ పర్సంటేజ్ రేట్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇలాంటి సచ్ కేసెస్లో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా r percentage equal to n minus 1 by t into 100. See, let's solve without formula. Okay, so now just note it down what they given. A sum of money becomes 8 by 5 times of itself in 5 years. So time ichadu 5 years. So sum ఎంత అవుతుందంట 8 by 5 times of p అవుతుంది అంటున్నాడు. So consider, let p is equal to 100 అనుకుందాం. ఓకే p is equal to 100 అయితే సో 5 years ఎంత అవుతుంది 8 by 5 into 100 అవుతుంది అంతే కదా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800 by 5 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 160. ఇన్ 5 yearsలో 160 అవుతుంది. అప్పుడు దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి, 60 రైట్. అండ్ 160లో 60 తీస్తే డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. So sorry, 160లో 100 తీస్తే డిఫరెన్స్ ఈజ్ 60. సో దట్ 60 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ టు ఇన్ 5 years. సో అదే నాకు 1 yearలో కావాలంటే సో ఐ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ బై 5 విచ్ మీన్స్ 12. సో 12% ఈజ్ ద ఇంట్రెస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ పర్సెంట్. దిస్ ఈస్ ద r percentage అంతే. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. ఇక్కడ ఏం చేశాను, జస్ట్ 5 yearsలో నాడు ఎంత ఇచ్చేదో అది నోట్ చేశాను. జస్ట్ 100 తీసుకొని ఇట్ బికమ్స్ 800 by 5 విచ్ మీన్స్ 160 అయింది. 5 yearsలో 100 కాస్త 160 అయింది, విచ్ మీన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత యాడ్ అయినట్టు డిఫరెన్స్ చేస్తానికి వచ్చేది ఇంట్రెస్ట్ కదా 60 ఏమో 5 yearsలో యాడ్ అయింది. బట్ 1 yearలో నాకు ఎంత యాడ్ అవుతున్నట్టు 12%, విచ్ మీన్స్ రైట్ డివైడెడ్ బై 60 by 5 చేస్తే 12 రైట్. సో 12 ఈజ్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ సాల్వ్ విత్ ఫార్ములా ఆల్సో. n minus 1 by t into 100. సో n ఎంత 8 by 5 minus 1 by 5 into 100 which is equal to 8 minus 5 is 3 by 5 which means 25 by 100 which is equal to 300 by 25. Almost it's 12 right. 1 ja 12%. This is 12%. So r is equal to 12%. In both cases it is same. So whichever you are convenient, you can take that way. You can do in that way. Hope it's clear. Now let's move to the next question, next example. Okay, a sum money becomes 6 times of itself in 8 years. Find the rate of simple interest. Sum of money becomes 6 times itself in 8 years. Then rate of interest and adugutunadu. Just you can do it in formula also, you can directly take, but I don't want to take the formula. Okay, I'm solving without using formula. Just you can use the formula and you can try yourself. Okay, so now see, ఏమన్నాడు సమ్ ఆఫ్ మనీ 6 times అయిందంట ఇన్ 8 years. బట్ ఆ సమ్ నాకు తెలియదు, ప్రిన్సిపల్ నాకు తెలియదు. ఐఎమ్ టేకింగ్ జస్ట్ 100. సో జస్ట్ 100 అనుకుంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ 100 తీసుకుంటే ఆఫ్టర్ 8 years it becomes 6 times, which means 6 into 100 which is equal to 600 అయింది. Okay, so now what is the difference here? 500. So 500 is the interest is in 8 years కదా. సో 8 years కి 500 ఇంట్రెస్ట్ అయితే 1 year కి ఎంత అయినట్టు 500 by 8 కదా. After you solve this 500 by 8 you will get 62.5% rate is the int. Okay, this is the way you have to solve it, or else if you use the formula also you can directly solve. So you can take n place you can take 6 minus 1 is 5 by 8 into 100 which means 500 by 8. So simple, 500 by 8 kada vachindi ikkada kuda. So that's it. Now let's move to the next method. See, if a certain sum becomes n1 times of itself at rate r1 percentage rate and n2 times of itself at r2 percentage rate, then ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఒక సమ్ అనేది n1 టైమ్స్ పెరుగుతుందంటే విత్ r1 పర్సెంటేజ్ రేట్లో. లెట్స్ టేక్ p అనేది
ఓకే, n1 ఇంటూ పి అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇఫ్ r1 పర్సంటేజ్ అయితే ఓకే, నెక్స్ట్ n2 ఇంటూ పి అవుతుంది ఇఫ్ r2 పర్సంటేజ్ అయితే. అదే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇయర్స్ కోసం మాట్లాడలేదు, జస్ట్ రేట్. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ రేట్. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 మైనస్ 1 బై n1 మైనస్ 1 ఇంటూ r1. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ r1 ప్లేస్లోనే r2 ప్లేస్లో t1 t2 ఇచ్చారనుకోండి, లెట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఎ సర్టెన్ సమ్ బికమ్స్ n1 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ t1 ఇయర్స్ అండ్ n2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ t2 ఇయర్స్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఏం లేదు, జస్ట్ రీప్లేస్ r2 అండ్ r1 విత్ t2 అండ్ t1. దట్స్ ఆల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. See, if a certain time, ఒక certain time అంట, టైం అయితే మనం చెప్పలేదు, a sum becomes 4 times as the rate of 5% per annum. And at what rate of simple interest, then same sum becomes 8 times in same duration. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి, సమ్ అమౌంట్ మనకు తెలియదు, ఫీజ్ కూడా 100 అంత అనుకోండి, 4 times పెరిగిందంట 5% per annum ఇస్తే. ఓకే, టైం ఇన్ 5 years అనుకోండి, లెట్ సపోజ్ ఇన్ 5 yearsలో 4 times పెరిగిపోయింది ప్రిన్సిపల్ అనేది 5% annum పర్ ఇస్తే. అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, సేమ్ సమ్ సేమ్ ప్రిన్సిపల్ 8 times అవ్వాలి ఇన్ ద సేమ్ డ్యూరేషన్ అంటున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ పెంచాలి అంతే కదా. ఇప్పుడు నాకు 8 times 4 times కాస్త 8 times అవ్వాలి అదే టైం పీరియడ్లో అదే ప్రిన్సిపల్కి. సో అప్పుడు నాకు ఇంకేం పెంచాలి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెంచాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, r1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 times and r2 we have to find. So just substitute in the formula. R2 is equal to n2, which means 8 minus 1 7 by n minus 1 which 3 into r1. R1 is equal to 5. 7 5 is 35 by 3, which is equal to 11 point some 33, right? 11.66 something right, percentage. This much percentage increase చేస్తే that ఏమవుతుంది, sum becomes 8 times double అవుతుంది, 8 times అవుతుంది. So this is the way, if you remember, you have to remember, otherwise now, so you have to solve in your own convenient way. I will explain that method also. Let's take method 2, how to solve without using formula. So see, ఇక్కడ మనకి ప్రిన్సిపల్ తెలియదు కదా, ప్రిన్సిపల్ ఏమో 100 అనుకోండి, అయితే మన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏమన్నాడు 4 times అయిందంట, విచ్ మీన్స్ 400 అయింది ఇన్ 5 years, 5% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో చూసుకుంటాం. నా టెల్ మీ, 500లో 5% ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే 400 అయింది, బట్ మనకి ఇయర్స్ తెలియదు. లెట్ సపోజ్ 100లో 5% అంటే ఎంత, 5 rupees, రైట్? సో 5% 5 rupees పెరుగుతుంది, అంటే 1 yearకి 5 rupees పెరుగుతుంది. నాకు 400 అవ్వాలంటే ఎంత అవ్వాలి చెప్పండి, విచ్ మీన్స్ 60 years. కెన్ ఐ సే దట్ 400 అవ్వాలంటే ఇట్ రిక్వైర్డ్ 60 years, కరెక్ట్? బికాస్ 100కి 400 డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 300, రైట్? సో 300 రావాలంటే 5 into 60 చేస్తే నాకు 300 ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, 4 times పెరుగుతుంది, విచ్ మీన్స్ 1 yearకి 5 rupees చొప్పున పెరుగుతుంటే 5 rupees, అప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ ఇన్ 60 years ఇట్ విల్ బికమ్ 300 rupees. సో నౌ ది 300 ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్లస్ 100 యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ 400 and 4 times. నౌ ఇట్ బికమ్ 4 times, రైట్? సో 60 years వచ్చింది నాకు. సో 60 years పట్టింది. నా సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమంటున్నాడు, సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 100, ఓకే, బట్ ఏమంటున్నాడు, టైం పీరియడ్ కూడా సేమే 60 years, బట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 8 times పెరగాలంట. సో విచ్ మీన్స్ ఈ 100 కాస్త 8 times అవ్వాలంట, అంటే 800 అవ్వాలంటున్నాడు. సో 800 అవ్వాలంటే 60 yearsలో ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 800కి 100కి డిఫరెన్స్ ఈజ్ 700. సో 700 rupees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 years పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు 1 yearకి ఎంత పెరుగుతున్నట్టు, 700 by 60. సో 700 by 60. సో 700 by 60 అంటే ఎంత, 760 0 0 క్యాన్సిల్ అండ్ 70 by 60 which is equal to 35 by 3. The same as that one, right? So 11.6%. సో 1 yearకి 11.6% ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అంతే. ఇలా సాల్వ్ చేయాలి ఒకవేళ మీకు ఫార్ములా గుర్తు లేకపోతే. యూ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ మెథడ్. ఓకే,
The next kind of question ఎలాగ అడగొచ్చు. See, a simple interest be n of principal at r% per annum. ఏమంటున్నాడు, ఇఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో n టైమ్స్ ఆఫ్ p అవుతుందంట. ఓకే, అట్ r% ఆఫ్ per annum అయితే అప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా r into t is equal to n into 100. You have to use this one. So let's understand with the example. See, the simple interest on some money is 4/9 times of principal and the number of years is equal to the rate percentage per annum. The rate per annum అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, సమ్ ఆఫ్ మనీ అనేది మనీ అంట, ఓకే, 4/9 టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అవుతుందంట. సి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/9 టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది అంటాడు. ఓకే, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విచ్ మీన్స్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అని ఇచ్చి రెండు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో నౌ లెట్స్ అప్లై దిస్ ఇన్ ద అబౌవ్ ఫార్ములా. సో ఫార్ములా ఏంటి, ఆర్ ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ 100. సో ఆర్ టీ ఒకటే అంటున్నాడు కాబట్టి ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అని రాసుకోవచ్చు. అండ్ ఎన్ అంటే ఎంత, 4/9 ఇంటూ 100 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400/9, where r is equal to root over 400/9 is equal to 20/3. 6 3 6 18, right? 6.666 something percentage. So this is way we have to find the answer. Okay, so ఎప్పుడైనా సరే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మీద n టైమ్స్ పెరుగుతున్నట్టయితే దాన్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా r into t is equal to n into 100. So now, without using formula also we will solve. So first of all, addition note చేసుకోండి. Let's take principal అనేది ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి 100 అనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఇంట్రెస్ట్ ఏమో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో 4/9 టైమ్స్ ఆఫ్ 100 అంటున్నాడు, అంటే ప్రిన్సిపల్ రేట్ అంటున్నాడు, విచ్ మీన్స్ 400/9. నా వాడు ఏమంటున్నాడు, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అంటున్నాడు. సో నా సబ్స్టిట్యూట్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు TTR/100. No substitute, if you substitute everything, P అంటే ఎంత, which means simple interest is equal to 400/9 which is equal to P అంటే 100, T into R కాబట్టి T plus R వేసుకోవచ్చు కదా. సో R into R square. Now it will become 100. So now 100 cancel here. So now R square is equal to 400/9. Then R is equal to 20/3, the same as previous. Now let's move to the next method. The amount be n of principal at r% per annum. ఇంతకు ఏమైనా చూడండి, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బి n% ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్, అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది పీకి n టైమ్స్ పెరిగిపోతుంది, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ మీద n టైమ్స్ పెరుగుతుంది, అప్పుడు ఈ ఫార్ములా. బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇది అమౌంటే పెరుగుతుంది అంటున్నాడు, ప్రిన్సిపల్ మీద అమౌంట్ అనేది పెరుగుతుంది అంట, ఏ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ ఎన్ అవుతుందంట. In such case, this is the formula RT is equal to n minus 1 into 100. Only the difference is -1. Here we are not doing any -1. If the simple interest గానీ n times of principal amount అవుతున్నట్టయితే ఆ కేసులో n minus 1 తీసుకోవట్లేదు, ఓన్లీ n తీసుకుంటుంది. But if the amount is becomes n times of principal, then in such case n minus 1 into 100. Let's understand with this example. The amount on some money is 5 of principal and the number of years is equal to rate per annum. Then what is the rate % annum is అన్నాడు. సో ఏమంటున్నాడు, అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకోండి. సో అమౌంట్ ఏమంటున్నాడు, 5x అవుతున్నాం. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ ఆర్ అంటున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద రేట్ పర్సంటేజ్, ఆర్ అడుగుతున్నాడు. సో మన ఫార్ములా ఏంటి, ఆర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n minus 1 into 100. R t plus R substitute చేస్తే R square, where n is equal to 5 minus 1 it's 4 into 100. Then R is equal to root over 400 which is equal to 20%. ఇంట్రెస్ట్ అయితే సమ్ అనేది ప్రిన్సిపల్ మీద 5 రేట్లు పెరుగుతుందంట. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్, or else without formula also we can solve it. Let's solve. Method 2, let's say ప్రిన్సిపల్ తెలియదు కాబట్టి 100 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, అమౌంట్ అనేది 5 టైమ్స్ పెరుగుతుందంట. సో అమౌంట్ బికమ్స్ 500 rupees. So what is the formula for amount? Amount is equal to principal plus interest, simple interest, right? Okay, now substitute. Amount is equal to 500 is equal to
principal, which is 100 plus simple interest formula P into T into R by 100, right? So P means T and T into R. T plus R వేసుకుంటున్నాడు ఈక్వల్ అంటున్నాడు కాబట్టి R square by 100. 100 cancel. Then R square is equal to 500 minus 400. Sorry, 500 minus 100, 600. So then R is equal to root over 400, which is equal to 20. So both case it is same.